Эй, всем привет! Вы вновь на просторах развлекательного канала Games for Life, и мы продолжаем наше прохождение The Saboteur. Что ж, в прошлой серии мы обрушили поезд с моста, спасли ученого, поговорили с Вероникой, поговорили с Луком, и теперь нам снова нужны документы, чтобы попасть уже в третью зону Парижа. Ну и за документами, естественно, нам надо к Сантосу. Ну, тогда пошлите к Сантосу, что еще делать-то? По-моему, здесь уже ночь, да? Ну ладно, берем наш любименький Пегас и едем к Сантосу. Так, стой, стой! Что за... Какого черта? Какого черта сейчас произошло? Я нажал на ручной тормоз, а она вперед поехала. Вы даже сами посмотрите, какой тормозной сквер. Я ведь даже ничего не нажимал. Ну ладно. Бывает иногда такое. Глюк. Но для начала я закуплюсь оружием. Бла-бла-бла, это нам подрывник рассказывает, в котором мы, собственно, и взорвали мост. С такой надеждой, если хорошо. Если хочешь, тебе нужно более дальнобойное и мощное оружие. В ближнем бою лучший друг диверсанта — дробовик. Как только увидишь белки, их чертовый голубой глаз, стреляй. Так, берем и заряжаем. Все. В общем-то, все. Так, Сантос. You have been busy, Irishman. Очень. I hear many things. You should be more careful. For a man in your line of work, a reputation can be dangerous. The same can be said of black marketeers who do business on both sides of the pitch. I am a capitalist. I don't give a pig's arse what you call yourself. I need transit papers to operate south of the river. I see. And what business brings you to that part of our lovely city? No business of yours. You know how it works, Irishman. You do a favor for me, I do a favor for you. Name your price then. Так, чтобы Сантос дал тебе документы, тебе нужно 500 единиц контрабанды. Не проблема, я 5000. Excellent! I've got your new papers right here. Be careful down there, Irishman. You are headed for the most dangerous part of our beautiful city. Да пофигу. Так, ну теперь снова к Люку. Какая это дядя? Так, я думаю, мы выполним вот эту вот миссию к югу от реки. А затем пройдем миссию Уилса, что у него там, и гоночку. Так, осторожней надо. Да, даже не знаю, что сказать. Тихо! Блин. Ну да. На большой скорости машинами в этой игре трудно управлять. Очень трудно, поверьте мне. Ну вот опять то же самое. Я нажал на ручной тормоз, а ее просто понесло. Хрен знает куда, хрен знает как. Хрен знает зачем.
this old blood. I got the transit papers. Now why don't you tell me what this is about? We are going to meet a man called Duval Mingo. He's no patriot, but he hates the Nazis, and he commands the loyalty of the rebels south of the River Seine. What's so important that you'd risk bringing together every rebel leader in the city? I won't discuss it here. For now, I can only say that you play a key role in our plans, Sean. I don't like being kept in the dark, Luke. Then come with me. We will go meet this man Mingo, then we will discuss what comes next. Окей, акт второй, к югу от стены. Ну что ж, залезай в машину, окей. Where are we headed? Ну, The Latin Quarter. We will rendezvous with Mingo at the Jardin du Plante. ну, наконец-то, хоть второй раз за всю игру Люк вышел из ловили. Ну, из ловили первый раз, а на улицу второй раз за всю игру. Ну, садись, ты давно уже на улице-то не был. Люк. Или не второй. Ну, я вообще не знаю, но это... Он максимум раза 3 выходил на улицу в этой It игре. seems I am not the only one getting into bed with the British Empire. What's that supposed to mean? The lovely Lady Sinclair is one dirty mix, eh? Veronique tells me the two of you are old friends. Veronique has a weakness for idle gossip. I am told English women are bold on the outside, but warm on the inside, no? I thought you were meant to be a classy bloke. Why don't we take Skylar and Veronique up to Le Havre this weekend for a little wine tasting? Isn't there still a war on? All the more reason for some joie de vivre while we still can, huh? I won't argue with that. Так, ну, Now сейчас let's find out попробуем. if Santos earned his fee. Да, проверим, заслужил ли сам ту денег, которые мы ему дали. Заслужил, молодец. So, shall we make it the foursome in Le Havre? I'm sure Veronique would be delighted to have you and Skylar join us. Don't count on it. Oh, something I should know. Looks like we're almost there. Thank God. О, они тоже приехали на Пегасе. This is the place. Да Keep your eyes ладно, open. чуваки. Something does not feel right. Чуваки, да ладно. Они тоже на Пегасе, эти повстанцы, приехали. Ну ладно, пофигу. Keep walking, Your Highness. These streets can be dangerous after dark. Are you the one called Mingo? Who is asking? Luc Godin. Ah, the big man himself. Come down from the penthouse to do a little slumming, hmm? This isn't a social call. I have business to discuss. Business requires trust. Trust must be earned. That sword cuts both ways. It is dangerous to meet in the open like this. You risk too much. What's that? Germans! It's a fucking ambush. Take cover! Так, защити засаду. Over here! Get back in the fucking car! Так, давайте выход доставим, посмотрим, какого он цвета. Садитесь уже все быстрей. Get us out of here. Hang on! На! How did the crowds know we'd be here? There must be a leak somewhere. Don't look at me. This meeting was your idea. Show your traps, both of you! We're not out of this mess yet! Так, просто сносим КПП. Валим отсюда просто нахрен. Надеюсь, он не вырулит.
Черт! Нам надо как-то свалить отсюда. Давай, мы почти выбрались. Давай, не подведи. Да! Looks like we lost him. Получилось. Get out of the open. I told you it was not safe to meet like this. You would jeopardize the entire resistance with your foolish theatrics. Enough. Wenn Ihre Papiere in Ordnung sind, haben Sie nichts Так. zu befürchten. Машина у нас дымится, но я думаю, доеду. Dürfen passieren. Так, а она у них зеленого цвета. I told you it was not safe to meet like this. You would jeopardize the entire resistance with your foolish theatrics. Enough! We need a place where we can talk, someplace secure. My headquarters is not far from here. Is it safe? It is the one place in the city where Germans don't dare to tread. Even the Nazis fear to walk among the dead. Christ, don't tell me it's another cemetery. I'm starting to get superstitious. The oldest graveyard in the city, and a haven for fugitives since Roman times. We will be safe there. Excellent. There's no delay. We have much to discuss. Да, нам очень многое нужно обсудить. What is your name, Irishman? Devlin. Well, Mr. Devlin, you're a resourceful man. Stick around after the meeting. I may have some work for you. Ура! 300 контрабанды, и у нас открыт новый штаб и новый гараж. Так, ну что, давайте возьмем сразу Пегас. Так, и кое-что еще. Вот так. Все. Так, ладно, идем к люку. There's Sean. Let's get started. By now, most of you have seen these posted around the city. Our German overseers have devised a grand spectacle to convince us of their Aryan superiority. A race to be held here in Paris and broadcast to every corner of occupied Europe. Several high-ranking Nazi officials will be in attendance, including General Eckhart. My comrades, this is the moment we have waited for. We will seize this opportunity to strike a blow that will shake the very foundations of the Third Reich. The crowd brass will be heavily guarded. You'll never get close to him. You're right, Sean. We can't get close, but you can. What the fuck are you talking about? After the race, there will be an awards ceremony at the base of the Eiffel Tower. During this ceremony, General Eckhart will present the winning driver with an Iron Cross. That is when we will strike. How are you gonna get past the security? I won't have to, Sean. You are going to win the race. I don't even have a proper car. How am I supposed to win a race? Speak to Vittore. He has some good news to share with you. And Sean, you may be interested to know that the Germans are placing bets on the winning driver. At last count, the odds were 5-1 in favor of Kurt Dierker. Так, ну, Relatively. я даже не знаю. Тут сразу миссии появились у Окланда и у Дюалиминго. И я думаю, что в этой серии мы будем именно вот эти миссии выполнять. Ah, Devlin. Welcome to the underworld. What do you think of all this? It's a hell of an operation you got here. I can see you command the respect of these people. Respect may be, but loyalty is harder to come by. That's what I wanted to talk to you about. I have a problem that needs fixing. Does this problem have a name? Oui. Francine. She was to be my wife. You got a problem with your lady friend? Talk to the barman.
I don't deal with ex-girlfriends. Allow me to explain. Before the occupation, I was a foreman in a motorcycle factory. The Nazis ordered the factory converted to manufacture weapons for the German military. Some of the men refused to obey the order. Those men ended up down here. Where does Francine come into this? I kept a list of informants, working men who risked their lives to pass us information on German war production. Francine stole it. She sold us out to the Germans. Why? I heard whispers about Francine and a German. She was fucking him behind my back. What else does she know? Enough to get us all killed. That bitch could never keep her legs shut or her mouth. I'll take care of it. One more thing, Devlin. Francine wears a locket. It was a gift from me. I want it back. I'll see what I can do. Francine is a singer. She's performing at an outdoor concert not far from here. I want this business finished tonight. История Дюйминго. Болтун находка для шпиона. Ну что ж. Окей, найди Францию. Окей, сейчас я ее найду и убью. И, естественно, из снайперской винтовки. Мы ее грохнем. Так, уже треснулись. С дороги. Так. Найди Францию, вот она сейчас будет давать концерт и просто все очевидно просто, но на самом-то деле не так уж это и просто. Убить-то ее, да, это не сложно, но вот медальон забрать, это капец просто. А вы сами посмотрите, сколько тут немцев. Ой, не то. Хорошо, что ты не двигаешься. Надо следить за тем, чтобы никто не подобрался к медальону. Ну-ка, дешевое веселье. Взорви 10 нацистов гранатами, можешь носить больше гранат. О, нет. За ящик. Быстрее, быстрее, за ящик. О, черт. Так. Быстро надо медальон взять. И на крышу попробуем вырубить сигнализацию. Давай, быстрее забирайся, давай. Ого, да тут даже сразу 2 сигнализации. Все,
Давайте, быстрее, быстрее, быстро, вырубай, вырубай. Все, отлично. Так, верни медальон Минго. Хорошо. Все будет сделано в лучшем виде. Блин. Так, по-моему, он куда-то в другое место переместился. Тихо! Мы чуть немца не сбили. Не, ну, конечно, лучше было бы, если бы сбили, но подняли бы тревогу, опять от него уходить лень. Here's the locket you wanted. I'm glad to be rid of the damn thing. You have my gratitude, Irishman. I hope you won't allow misplaced feelings of guilt to poison this happy moment. You're a hard-hearted son of a bitch, Mingo. Thank you. Так, миссия выполнена, ну, завершена. И зашибенно. If it Так, isn't the еще angel of одна death миссия. himself, I thought I felt a chill in the air. Cut the bullshit, Mingo. I didn't come here to listen to you flap your jaws. Very well. I looked inside Francine's locket. The one you brought me after. I know the one. Do you know what I found? A picture of yourself. Not me! That blue-eyed devil. The German that Francine took to her bed. I told you before, adultery is none of my concern. Ah. But this man concerns us all. He is head of military security in the industrial sector. Even now he hunts us, driven by his mad thirst for revenge. Kill a man's woman, you take that risk. She was my woman, not his! Shut it! She was a Nazi spy, Mingo. Now get a hold of yourself. This Nazi captain! They call him the Wolf. He hunts rebels for sport. It is only a matter of time before he finds his place and ties a rope around all our necks. Then we'll find him first. I already sent a team of my best men to hunt down this wolf. If you go now, you can catch up with them. Так, охотник или добыча? Ну-ка. Нам снова какое-то письмо пришло. Видели, там человек назвал, да? Так, это не то. Да что ж такое-то? Вот второй раз уже такое происходит. Ну вот, я знаю.